set H of the group G is said to be a subgroup of G. It satisfies three conditions. The first condition that is stable on S. Stable on it, what does it mean? Stable on S. That means the two elements on S. The multiplication of sum also in S. The second condition, identity of G in S. And the third condition, that means close on the inverse. That means any element in S. The inverse of is also in S. Okay? And if H is the subgroup of G, we denote as subgroup of G is something like less than and equal. But this notation shows us that as subgroup of G, not less than and equal here. Okay, do you understand? And I emphasize for you. The first condition is equal the multiplication stable on H. The multiplication stable on H. Open stable on H. And the first I need to emphasize something for you after the definition. B, remark. E subgroup of G. F is subgroup of G. When we say F is subgroup of G, that means G, the first one G is a group. And F is subgroup of a group G. Okay? F is subgroup of G if and only if. If and only if. H, along multiplication induced from G is also a group. Also a group. Okay? I want to say F is subgroup of G if and only if. The subset H along multiplication induced from G is a group. Tôi muốn nói rằng là gì? Một cái hạt là nhóm có của G. Khi H cùng với phép toán nhân cảm sinh từ G induce from G is a group, tức là cái phép toán nhân cảm sinh từ G trên H á, nó trở thành một cái nhóm, Như vậy là cái nhân xét này muốn nói đến rằng là như vậy là cái nhóm con là có tính chất di truyền từ cái nhóm mẹ của nó, tính chất di truyền, inherit from the group G, nó được di truyền, tất cả tính chất di truyền từ cái nhóm mẹ của nó là G. Now we take some example to illustrate it for you. Now, see example. Now we take the first one. The first G be arbitrary group, một cái nhóm bất kỳ, arbitrary group, một cái nhóm bất kỳ.
And we could see H1, maybe H1. If the subset of G had only one element, that means identity. This is subset only one element. That means this is the subset of G. Non-empty and subset of G. And it satisfies the three conditions. The first one, sure. Identity belong as sure. And for every element S, that means only one identity. The result of this here identity we have. So we conclude that S1 is subgroup of G. Okay. And now we take another subset. That means G. Of course, satisfy three conditions. So we say G is also the subgroup of G. The first subgroup is said to be a trivial subgroup. Trivial subgroup of G. And the second, G, subgroup of itself. So we say G be improper subgroup of G. Improper subgroup of G. And so it leads to another notion. If F is subgroup of G and at different digit, then we say at a proper subgroup of G. Proper subgroup of G. Proper subgroup of G. The first example. For any group G, we always have two subgroups. The first one, the trivial subgroup, only one element. And the second one, the improper subgroup of G. That means the G is subgroup of itself. Okay? And now we will see another example. The second. Now we take G, the additional integer number group. Group of integer number. Đây là mình đọc tầm, đúng không? Additional group. Now we take S is set of multiple of M. M is integer, positive integer là một số nguyên dương. And F is set of integers that is the multiple of M. Hoặc là gồm bồi số của M. Set of the K, M and K run on Z. This subset we denoted by MZ. MZ, the set of integer number, set of the multiple of M. Set of the multiple of M. Tập tất cả các bồi số của M. Nó kêu là MZ. MZ. Now, it is a subgroup of Z, isn't it? No. Yes or no? No. No. Who can show it?
Dạ. Rất Hay là bởi vì là trong cái tập hợp này thì nếu mà mình chọn cái nghịch đảo của những phần tử bội của mà thì nó lại No, không. this is additional group. Additional group. Okay. When we say the group of the integer number, that means additional group. That means additional group. In order to check S is subgroup of G, we need to check the three conditions. We need to check three conditions. The first one is satisfied two multiple of M. The sum, that is sum of multiple of M is multiple of M. Hai cái bồi của M, tổng của hai bồi của M là bồi của M, đúng không? Hai số mình chia hết cho M, cộng lại nó chia hết cho M, đúng không? That means satisfy the first condition. Identity of G, identity here, 0. 0 belong S. 0 belong S. Sure. When k equals 0. So satisfy second condition. And the final condition is satisfied, doesn't it? Yes. Yes. Because for any multiple of M, the minus of sum also multiple of M. So it satisfies three conditions. And it leads to conclusion MZ. MZ is subgroup of Z. Subgroup of Z, okay? Subgroup of Z, okay. MZ is subgroup of Z. On group of integer number. When we say group of integer number, that means the additional group. Thầy muốn nói rằng là khi tôi nói là tôi sẽ hình nhóm các số nguyên thì hiểu rõ ràng nhóm cộng, hiểu chưa? Có những nhóm nhân thì đâu có phải là nhóm đâu, đó phần nhân phải là nhóm, z cũng phải là nhân phải là nhóm, nhớ như vậy. Như vậy m là một cái số nguyên bất kỳ thì tập tất cả bồi của m, các số nguyên là bồi của m là nhóm con của z. Now, we consider another example. The third example. Okay. Now, we consider Z. Here, Z, maybe Z12, huh? Z12. Video group, okay? The multiplication or additional group. Đây là nhóm tăng với nhóm nhân. GM here group, additional group or multiplicative group, isn't it? Okay? Đây là cái nhóm, nhóm gì? Nhóm gì? Nhóm cộng. Nhớ chưa? Đây là nhóm cộng. Ok, phải để ý nè, cái này là nhóm, đây là nhóm cộng. Bởi vì phần tử nhánh phải là nhóm. And now we consider the subset. Okay. 0 to 4 class, 6 class, 8 class, and 10 class. 6 element. The subset of Z. Subset of Z tail. And now, this is a subgroup of Z tail. In order to check X is subgroup of Z or not, we need to check three conditions. The first one is satisfied.
Sure, it satisfies condition. It satisfies the first condition. The second, here, the identity here, that's a neutral element here, zero class. The zero class belongs H. That will satisfy the second condition. And the third condition, satisfy, doesn't it? Look at here. Zero is sure, zero is cos a minus zero. Minus 2, invert of 2 class. E minus 2 class. The minus 2 class equal 10 class belongs. The minus 4 class equal 8 class. The minus 6 class equal itself. That means equal 6 class. So it satisfies the third condition. Okay? It allows us to say X is subgroup of the tail. The tail. Okay. Another, maybe we take K, the subset K. That means 0, 3, 6, 9. This subset is 4 elements. And someone tell me K is subgroup of the tail or not. Subgroup or not? Answer. Answer. Yeah, What's your answer? I think it's not a subgroup. Not a subgroup? Why? Tell me why. That means it doesn't satisfy what condition? The third condition. The third condition? Sorry, I have. If you say K is not a group of detail, you need to show me what condition is violated. Tức là có nó vi phạm bởi cái điều kiện nào, nó không thỏa mãn cái điều kiện nào, nó doesn't satisfy one condition. Doesn't satisfy condition. Thầy mời Nhật Minh. Nhật Minh. Nhật Minh nghe không? Ok. Nhật Minh. Có nghe tôi nói không? Anh chưa có thể nói lại được không? Dạ thầy, này em nói là nó không thỏa mãn cái third condition điều kiện thứ ba. Nó không thỏa mãn. Rồi bây giờ ta coi có thỏa mãn không này? Tất cả nhìn lên bàn đây. Ở đấy là nhóm cộng đúng không? Đây là nhóm cộng. Tức là cái đạo hàng trong là trừ 0 này, cái đạo của này trừ 3 này, trừ 6 này, trừ 9 này, được chưa? Bây giờ này, trừ 0 bằng 0 này là tất cả số k này. Phần từ trừ 3 có số k không? Trừ 3 class, lớp của trừ 3 có thuộc k không? Lớp của trừ 3 là bằng 9. Thuộc k. Lớp của trừ 6 bằng gì? Bằng 6. Cũng thuộc k. Lớp của trừ 6 là bằng lớp của 6. Nhớ rằng là gì? Cái này nhớ là ở đây m là bằng gì? M là bằng 12. Đúng không?
Tức là nhớ cho thầy là lớp của A mà bằng lớp của B khi nào? Khi nào là kém? Khi A trừ B chia hết cho em mà. Cái A nó chia cho em mà. Ví dụ lớp của trừ 3 là bằng lớp của 9. Bởi vì nó đang 9 mà trừ 3 là bằng 12. Chia hết cho 12 đương nhiên. Nhớ điều này. Tất cả số nguyên modulo em ở phải để cái này hai lớp bằng nhau thế nào. Lớp của trừ 3 là lớp bằng lớp của 9. Lớp của trừ 6 bằng lớp của 9 nó bằng 6. Các em hiểu được không? Như vậy là nó satisfy không? Nó có thỏa mãn như thứ 3 không? Dạ. Cái là nó cũng là một cái nhóm con của subgroup of Z theo. Ok. Subgroup of Z theo. Example. Now, we take the other example. 4. Now we take the symmetric group S3. Đây là nhóm đối xứng S3. Đây là nhóm gì? Đây là the multiplicative group. Đây là nhóm nhân. Multiplicative group. Phật nhân của nó là tổng hợp thành. Nhớ như vậy. And now we take S a subset. That means the identity and sigma 2. Sigma 2 is the permutation. Turn 1 equal 2 and turn 2 equal 1. And keep the 3. Ok. Điểm 1 trên 2, điểm 2 thành 1 chữ V3. Còn người ta viết như thế này có nghĩa là một cái transition là một cái hoán vị. Một cái phép trừ trí đấy, một phép trừ trí điểm 1 thành 2, điểm 2 thành 1. Ok. And my question, S is subgroup of S3, isn't it? H is subgroup of S3. Bảo Trâm? Dạ. Subgroup? Yes. Yes. And can you explain something for us? Tell me why. The first one, that means it satisfies the first condition. Yes. Because 1 times 1 equals 1. 1 times sigma 2 equals sigma 2. Belong H. Sigma 2 times 1 equals sigma 2. Also belong H. And now, sigma 2 times sigma 2. Sigma 2 times sigma 2 equals what? 1. Equal 1. Also belong H. So, satisfy the first condition. Satisfy the first condition. And the second condition is satisfied. Identity belongs. Sure. And now we get to check the third condition. Now, the inverse of 1 equal 1 in S. The inverse of sigma 2 equal what? Sigma 2. Sigma 2 also in H. So it satisfies 3 conditions. Now we conclude that F is subgroup of sigma 3. Okay? Okay. Now
Now we take one more example. K. The subset of S3 had 3 elements. The first one, identity. The second, sigma phi. Sigma phi 1, 2, 3. That means the cycle turn 1 equal 2, turn 2 equal 3, and turn 3 equal 1. And sigma 6 equal a cycle 1, 3, 2. Okay, 3 elements. And you show me, you need to check. All of you need to check. K is subgroup of G or not. Need to check 3 conditions. Subgroup or not? Yes. Yes, you're right. Subgroup of X. Okay? Subgroup of X. Thank you. Now, we take some example to illustrate for you, and we know what is subgroup of G. Okay? What is subgroup of G? Now, in order to check subgroup of G, we need to take 3 conditions, maybe many steps. We need to check the first condition, second condition, and the third condition. 3 steps. And now we ask a question. Maybe we need to skip third condition. Có thể bỏ đến vài điều kiện có được không? The following proposition here say we need to skip the second condition now, and we stay for you now. D. Proposition. D. Proposition. Now, we suppose that G along multiplication be a group, and X is non-empty subset of G. Non-empty subset of G. Then X is subgroup of G if and only if it just satisfies 2 conditions. The first one, for any AB in H, we also have A times E equal in H. And the third one, for any A in H, the inverse of it is also in H. We can skip the second condition and we ensure that it is subgroup of G. Okay? Now we need to prove the proposition. Now, the proposition tell us that either if and only if. 2 directions. So the first direction here, evident. Okay? Evident. Because if X is subgroup, it satisfies 3 conditions. And that is the 2 conditions. Sure, of course. Okay? And we need to show
the inverse direction. Inverse potential. That means a non-empty subset and object satisfy two conditions, and we denote it, we match the first condition and three conditions. Okay, the first and three, the first and three here. Okay, and we need to show F is subgroup object. In order to show F is subgroup object, we need to show it satisfies the second condition. That means we need to show the identity belongs. Okay, by hypothesis. Theo giả thuyết hypothesis. F is non-empty. Okay, F is non-empty. So there is one element. There is A in S. Okay, A in S. But by the third condition, inverse of A also in S. By here, by the third condition, A minus 1 also in S. And it follows that. That means A in S and B in S. B here, A minus 1. A minus 1. So, by the first condition, we have A minus 1 also in S. But A minus 1 equal 1G. 1G also in S. Okay, so we finish the improvement. Okay, nó hoàn thành được chứng minh rồi. And we conclude that H is subgroup object. Okay, very easy for you. So this proposition tells us that in the definition we can skip the second condition and still ensure F is subgroup object. Ta có thể bỏ đi điều kiện thứ hai và bảo đảm rằng H là nhóm con của G. That is the fourth criterion. Đây còn gọi đây là một cái tiêu chuẩn thứ nhất, the first criterion, tức là cái tiêu chuẩn thứ nhất để kiểm tra một tập con khác rõ là nhóm con. Như vậy để kiểm tra đó ta chỉ cần kiểm tra hai điều kiện này mà thôi, không cần kiểm tra ba điều kiện, đúng không? Như vậy. Now we need to keep maybe third condition. Skip. Bây giờ ta có thể bỏ đi cái thứ ba được không? Câu hỏi. Tôi có một câu hỏi như sau. Có một câu hỏi là có phải chăng là bỏ đi cái thứ hai được rồi? Vậy ta có thể bỏ đi cái thứ ba được không mà bảo đảm rằng nó là một nhóm con? Bây giờ ta còn một cái question như sau. We can we skip can we skip the third condition, the condition 3, the condition 3 so that F is also subgroup object. Tức là chỉ còn một điều kiện thôi. Có phải chăng là H, một tập con H rộng H
là nhóm có của R khi mà khi thỏa mãn điều kiện thứ nhất mà thôi, đúng không? Phải bỏ đi hai điều kiện đi. You understand the question? Các em hiểu được câu hỏi chưa? Who had the answer? Maybe Khánh Trinh? I think it's no. No? Yeah. If your question no, you need give an example. Nếu bạn trả lời á là yes thì bạn phải chứng minh, đó. Nếu bạn trả lời no thì bạn phải cho một ví dụ, còn gọi là phản ví dụ, tức là một ví dụ tập con khác là một hát, một thỏa mãn điều kiện thứ nhất nhưng đó phải là nhóm, không phải là nhóm con. Khánh Trinh, tell me why. Why your answer no? Tell me why. Khánh Trinh? Yeah. Yeah. Can you take an example? A non-empty subset H of G so that it satisfies the fourth condition. Just satisfy the fourth condition. And in not subgroup of G. You understand what we say? Do you understand what I say? Can I answer? Another one? Another person? Thanh Ngân? Ngân? Thầy Gọi có Thanh tiếng Ngân. Việt rồi. Em nói tiếng Việt đúng không? What? Thế là em nói bằng tiếng Việt. Em nói sao? Dạ, ý là em giải thích bằng tiếng Việt rồi. Rồi ok, in Vietnamese ok. Thưa thầy, giả sử H phải bằng N và rồi sẽ bằng Z. Now, Thanh Ngân take G. Easy, okay? Okay, that is the additional group. And what else? Thưa thầy thì giả sử với mọi A và B thì thuộc vào N What thì is the subset X? Tập con H là cái gì? N. H là N. S I N tức là tập tất cả các số tự nhiên. Đây là tập con của Z, tập con của Z, đương nhiên. Ok. Thầy giả sử với mọi A và B thuộc N thì A cộng B cũng thuộc Z. No, A plus B in N chứ. A cộng B sẽ thuộc N. Đúng rồi, tập cả hai số tự nhiên làm số tự nhiên. A B thuộc N thì A cộng B thuộc N. Thế rồi satisfy the first condition, okay? Với mọi AB in N, we have A plus B in N. Okay, satisfy the first condition. Thầy đã có 2 thuộc N nhưng mà trừ 2 lại không thuộc N. Yeah, maybe you right. Exactly. Okay. Nhưng mà đấy phải là nhóm con. Bởi vì ví dụ như phần tử 2 là thuộc N nhưng mà trừ 2, đối của nó thuộc N.
chứng tỏ rằng là but and not subgroup of G. Okay, very good, good job. This is an example to say a non-empty subset of G satisfies the first condition, but not in subgroup of G. Okay, not subgroup of G. And now we have the second criterion to check a non-empty subset of G is subgroup of G. E. Proposition. Let G be a multiplication group. Be a group. And add a non-empty subset of G. Then add is subgroup of G if and only if. For any AB in G, no, in H, we always have A times B minus 1 also in H. Only one condition. H is subgroup of G if and only if. For any AB in H. A times B minus 1 also in H. Just only one condition. And this is the second criterion to check H is subgroup of G. Okay? Đây là một cái tiêu chuẩn thứ hai. Đây là tiêu chuẩn thứ nhất. Đây là định nghĩa. Định nghĩa nhóm con. Tiêu chuẩn thứ nhất để kiểm tra nhóm con. Đây là tiêu chuẩn thứ hai để kiểm tra nhóm con. Có thể cái tiêu chuẩn thứ hai này rất gòn. Đúng không? Cái tiêu chuẩn thứ hai này rất là gòn ghẹ. Nhớ như vậy. Rất là gòn. Cho đó là đôi khi để kiểm tra về nhóm con ta thể dùng tiêu chuẩn thứ hai này nó nhắm lắm. Chỉ cần là duy nhất một điều kiện mà thôi. Ok. Rồi. Bây giờ với hai thì nơi này, hai cái tiêu chuẩn này ta có thể dùng nó để kiểm tra một cái tập con khác rồi, là một cái nhóm con. Đó. Bây giờ ta thử lấy một ví dụ qua. Ví dụ. Example. F. Example. Now we take G is a group, multiplicative group. And S is the set of element A in G, so that AS equal SA for any A in G. Prove that X is subgroup of G. X is set of element of G, commute every element in G. Ý tôi muốn nói rằng là H là cái gì? H là tập tất cả các cái phân tử của R mình giao hóa được mọi phân tử của R. S is set of element of G, commute with every element of G. Commute with every element of G. Okay? And we need to show that S is subgroup of G. We can base on the
the first criterion or second criterion thì dựa vào tiêu chuẩn thứ nhất hoặc tiêu chuẩn thứ hai. But the first one we need to show as in non-empty an element in S if, tức là một phân tử thuộc hạt á, khi mà nó giá được mọi phân tử của R, khi nó giá khoản được mọi phân tử của R. Bây giờ ta lấy một phân tử một R này, phân tử một này, và đang một R nhân x là bằng x nhân một R, đúng không? Bởi vì một phân tử đơn vị mà bằng x và bằng x, nó chứng tỏ rằng là phân tử một giá khoản được mọi phân tử của R, dẫn đến là một này thuộc H. Cái đó ta có thể kết luận điều thứ nhất là H là non-empty, H là một tập có của R nhưng mà khác rồi. Ok, the first one. Now we need we want to base on which criterion, the first criterion or the second. Maybe we need to base on the first condition, the first criterion. Nhớ là criterion là tiêu chuẩn. Criterion là tiêu chuẩn hết, tiêu chuẩn. Criterion. Now we need to base on the proposition D. That means the first criterion. The first criterion. In order to show this one, we need to show it is satisfied the two conditions. The first one, we take for any element AB in S. We need to show A type B also in it. A type B also in it. By we take for any, that means we need to, in order to show A type B in it, we need to show A type B commute with every element in G. Commute tức là giáo hoán được mọi phân tử đấy. Now we take for any element in G. We have AB type S. We need to show AB type S equal X type AB. Okay? X type B. But because G equal G, the multiplicative satisfy associative property. So we apply the associative property. We get A times BX. Okay? But because B in S, so times SB. Bởi vì B là thuộc H. Cái đó là bx là bằng xb, vì b thuộc H. Bây giờ chúng ta lại áp dụng cái tính chất kết hợp associative property, áp dụng tính chất kết hợp. Ta để cái gì đây? Equal AS 2B. But by hypothesis, the element A also in that. The element A also that, so the element A commute with every element in G. So we can write SAB because A in S. Okay. So we rewrite việc là S A B. Now
we get the AB type H, AB type H, okay, AB type H, and we show X type AB. So AB commute with every element in G. So we need to conclude that. Hence, A type B also in X. That will satisfy the first condition. And now we need to show the final condition. Okay. On the other hand, mặt khác ha, we take for any A in S, and we need to show invert of A also in S. Invert of A also in S. Because element A in S, so A commute with every element in G. That means for any X in G, we have A times X minus 1 equal X minus 1 times A. Sure. Now, we take invert both sides. That means A X minus 1 equal X minus 1 times A minus 1. Okay. That means X minus 1 equal S times A minus 1. In the right side equal X minus 1 times X for every S in G. So the element A minus 1 commute with every element in G. That means this implies the invert of A in S. We apply the proposition D, okay, by proposition D, we conclude that F is subgroup of G. F is subgroup of G. So, set of element of G commute with every element in G. That is the subgroup of G. We finish this group. And this subgroup is very special, very important. Tức là ý tôi nói rằng là đây là một cái nhóm có mà vô cùng quan trọng, rất là quan trọng. Very important. Và cái nhóm có hạt này người ta ký hiệu là denoted GG này là tập hợp tất cả các phần tử A thuộc R mà nó giáo hóa được mọi phân tử của R. Ký hiệu là giá G thì là H là bằng giá G. Và cái này còn tên gọi là center of G, tức là tấm của R. Center of này được gọi là center of G. Ok, rồi. Is there any question? Is there any question? Do you understand? Kém một câu hỏi nào không? Kém? Dạ không. Không.
Không có câu hỏi nào hết. Cần gì làm thì không hay là sao? Tôi chỉ làm khoảng 10 phút hết, được không em? Được. Dạ. Vậy làm 10 phút đi. Rồi.